சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். Sir. Yeah. Good morning, dear friends. Welcome. We welcome you for this today's webinar. So it will be a session, a practical session by our speaker today. We have with us Dr. Ashwin Nitish, speaking on the topic, the driving force. This is a two-part session. Today we are looking into the first part, where we'll be looking into certain aspects, and in the second part, we'll be looking into the application area and the various techniques available in situations. Dr. Ashwin Nitish is known to me for the past 8 years. A very simple man, a very practical and approachable person, a person easy to be friend with. He's a world record holder and 2 times national record holder, a favorite sought out TED speaker. He's a management consultant, life coach, and an environmentalist. One thing what I admire in Dr. Ashwin is like his ideas, his concepts are easily applicable. He talks what is practical. He talks about things which can be done by anybody who is interested in developing himself. A trainer by passion, a leader in action. He completed his PhD in management and master's in management. He has been in the teaching and training sector for the last 7 years and has extensive exposure in international marketing and entrepreneurship. His passion towards teaching has made him take up the role of visiting faculty in different B schools in Coimbatore and Chennai, teaching marketing and entrepreneur. Importantly, he is known in the market for his 2-day workshops and is also known for his guest lectures and faculty development programs as the founder of the Zero Learning Private Limited. He is in the process of publishing a book titled Management Bible. He has been in TED Talks speaker entitled Save Earth. Ashwin Nitish is also the founder of Silver Bazaar, India's online destination for fine jewelry. He is CEO of startup company, carving out a short-term and long-term strategy that contribute to the brand growth and its consolidation in the jewelry e-commerce market. Dr. Ashwin Nitish has given articles, and his articles have been published in Deccan Herald, New Indian Express, and the Hindu. He has given programs on various television channels, including Doordarshan, Zee TV, Mega TV, Sun TV. So friends, here we have a celebrity person along with us to share his ideas on the driving force. Dr. Ashwin, over to you. Yeah. Very good morning all. It's like again happiest moment that it's a time to share my gratitude. I think we have participants we have number of 33 participants. Before moving to this, I need to check whether my voice is audible. If yes, just put on the dialog box yes. Sir, கொஞ்சம் மைக் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க சார். Okay. Am I audible? Yes. Yeah, fine, sir. Okay, sir. Okay, very good morning, friends. I'm happy to be privileged to be addressing for this particular topic, driving force. I think we have a couple of 33 participants over here. That in the morning by 11:30. That too, I think we think that next for a few days it's going to be an again for the kind of bun for things, but still you being there for a session. I'm really happy, and let us get into our jump to our session. My heartfelt thanks to Mr. J.C. Jagannathan sir for the Sanjeev Pharmacy for this wonderful opportunity. And my special thanks to J.C. Coimbatore Ring City. Wherever I go, the people is to give enlighten to me in the forms of different helps and problems. And a special thanks to my few of the participants. We have around 35 participants over here. Okay, let us get into our session. I think we'll put our fingers crossed how our session is going to be. Before moving to this, I have a few ground terms. Let us have the session to be something light.
If I'm having some questions, you can raise to me. Just we'll have a interaction thing, and we'll have sessions to be a bilingual as well as in Tamil and English. I think I can reach a number of audience as well, right? Okay, good. Let us start today. Okay, first slide. My question is like how it works. Like I think in visible you can see the car, right? How it works. My simple question. You can put in the chat box how this car works actually. Answers, please. How this car works. Okay, by key, starting engine, beautiful. Okay, good. I need a bottom stream. How does it car work? What is an exactly main thing that makes this car to be working? Yes, we have a few other answers. Okay, ABC power, mechanical engine, and driving control, beautiful answers. An engine driver, yes, machine force, mechanical engine, fuel, driving force from accelerator, petrol, beautiful answers. Thank you, friends. We are getting uh, ignition, beautiful cut. I think we have a number of answers, but still, I need a downstream answer for it. How this car works? As simple. Don't think about the. At least just think about the bike or cycle. Start from car to cycle. How it works? As simple. Okay, from a human mind. Okay. Fine. As simple, I'll get into answer the few of the participants. All right. It basically runs through basic concept is already one of my friends rightly said is a tire. It is tire and it's like air that makes a sense for the entire movement of that mechanical thing. Yes. Okay. My second question. Okay. How does a laptop work? As simple. Yes. You can chat. You can drop your answers in the chat box. How does laptop works? Yes. Electricity, beautiful. Few more answers. Commands, okay. Beautiful. Yes, we are getting answer. Machine coded language, beautiful. Yes. Few other answers. Input and process, okay. OS, fine. With the help of processor. With the help of processor. Excellent, beautiful. Thank you, friends. I think one of my friend is right. I think one of my firstly friends said is like it's all about this laptop runs through electricity. Is basically the stream down of the whatever the machines it may be it downs. That's what my closest answer towards it. It's like entire laptop that processor or whatever it may be that ends in the source of the battery that too ends in the electricity. The laptop worker mukyamana karaname electricity, right? Already next. Okay, I think most of the persons are aware of this answer. How does this particular hot air balloon works? Hot air balloon works. Gas, right answers. Okay, what else? Heat, beautiful. Any other few more answers? How does this particular hot air balloon works? I think most of the persons might experience that particular thing, and it's a kind of adventurous thing, right? Everyone might have in bucket list to travel in this particular thing. Gravity, because of low filling airway, gas, and heat produced from the fire. Beautiful answers. Thank you so much, friends. Hereby, the right answer is like already most of the friends have replied as it's runs through a thing of gas, right? Okay, beautiful. Okay, fine. My simple question is like, how does a human mind works? My simple question. Chat box, please, friends. How does
human mind works? Via thoughts. Beautiful. Excellent. Few more answers. Yes, according to their need. Okay. Exactly. What else kind of things? I think we are getting all anatomy and physiology and cosmic energy. Beautiful. Neurological and based on learning. Excellent. Excellent. What else might be? Still we have some kind of thought. Still we are in the age of 10 or 20. Still we have some skeptical about how this beautiful mind works. That is what we have a curiosity to know how this mind works. Yes, friends, we have beautiful answers. Compare the past thoughts, necessities, based on learnings, cosmic energy. Beautiful answers, friends. I think we are into a session, it seems. Beautiful. Compared to our past thoughts. Okay. Nice, nice, nice. Thank you, friends. Neural pathways. Okay. Thank you. Thank you so much. Hereby, how a human mind works, it's all in the part of our skeptical thinking. நம்ம ஒரு வயசு ஒரு 10 வயசுல இருந்து வளர்ந்துட்டு இருக்கோம்னா அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஏஜ்லயுமே we are not aware what is happening in our mind. What is that exactly thing, elements in our brain, and how this journey process and how this journey and the brain kulla irukka fuel ke how the things are working. Let us get into a thing. Another important thing what I would like to reveal to you, friends, is our session is going to be not as something rocket science. I'm going to reveal the things that you are aware of it. I'm just going to provoke you the thought and make you to use of the existing things. I'm not going to again I'm saying I'm not going to bring at the bigger size of theories, concepts, and things. I'm just going to give a few insights. What is the things exactly happens? That's what. Okay. Are you ready for the change of driving force? Yes. Can I get S? Can I get answer? Yes. Okay. Beautiful. Okay. Hereby, friends, we are just going to I think these are the beautiful key takeaways that you're going to take away for this noon session. I'll be handling the sessions about the brain. What is exactly the brain? What are the types of brains are there? And what is the next? What are the consequences between the brain and mind? How does the mind that works and how that infers in our thought process? And the mind order connect வந்து நம்ம தாட் ப்ராசஸ்க்கு இவ்வளோ தூரம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அன் ஒரு தாட் பண்ணாலே அந்த தாட் தட் மேக்ஸ் அன் ரெப்பிட்டேஷன். இப்போவே யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் அ லேர்னிங் தாட்டோட ரெப்பிட்டேஷன் தான் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க. Normally in your mobile you have like a number pattern, you have a dot pattern. This pattern is nothing but connecting of the things. Next thing you will be learning, it's like this pattern, how it will be connected into a belief system. I think entire universe, it runs in the law of belief. The belief is life and life is what you are. That is what we are going to look into our insight in our session. And the belief system, நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு emotions we are going to get in, and what is kind of output we'll get out of that emotion, how we can handle the emotion to be a better side. We are going to look in that. Finally, everyone is thinking about how this pattern works, runs in mind. I think we are going to key takeaways for this entire session is going to be this 7 key areas. First is like a brain. Yes, friends. Hereby நம்ம என்ன ஒரு எந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியும் we'll be thinking about what is the use of that particular product அப்படின்னு சொல்லி we used to think. Yes. Okay. Yes. Simple understanding, brain is nothing but is your hardware system. Brain is your hardware system. If it's a newborn baby, it's either whomever it may be, everyone the same hardware system they'll be getting. எப்பவா இருந்தாலும் they'll get the same kind of hardware system. ஒரு பிறந்த குழந்தை எல்லாத்துக்குமே either it's born in India, it's born in US, it's born in wherever it's born, the hardware system pattern is the same. And the hardware system pattern we are just going to be making a simplified thought.
இப்போ நார்மலா இப்போ இந்த பிக்சர் நீங்க பாக்குறீங்க, இந்த பிக்சர் பார்க்கலையே you might just come across with an you might come across with an thing called as an forebrain. It's a simple like forebrain, midbrain and hindbrain. Normally we'll make into a triangle quadrant or a triangle எடுத்துக்கலாம். For normally if you're going to see some kind of image for you can see my hand, right? Okay, this is an first thing that comes in your mind is your thought. Yes, can I get yes? உங்ககிட்ட நான் கை காமிக்கிறேன், உங்க மைண்டுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் போற விஷயம் that is an thought. Something he shows his hand, he's showing his hand அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேர்ட் வரும். That is we called as an forebrain. Forebrain ஓட வேலை என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா as simple, it makes a thought process. என்னென்ன entire thought process that forebrain will be projecting. Second thing we call as a midbrain. Midbrain ஓட விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. Take for instance, you're sitting over here, you're getting some like unknown sound over in the next room. You used to get alert in that scenario. Midbrain oda vela vanda and the square oda second layer that we call as a midbrain. Midbrain oda vanda it's nothing but audio and visual process. Normally edutittingnale or brain eduthitale that synchronizes of this three major things. Forebrain is covers your thought process. Midbrain is all about audio visual. When nama kekkiradhu pala you viewing your laptop or a mobile phone, that is in your midbrain. And hindbrain stands for an important criterion. Can you guess? We are into a process of analyzing. Okay, hindbrain porthalavu I just want to give you a small insight over here. Normally if you are planning to purchase any kind of things, either mobile phone or like whatever the gadgets you would like to buy, we used to come across a simple thing called as an analyze and paralyze. I would like to coin this new terminology, analyze and paralyze. Now more விஷயம், take for instance, if I'm just planning to buy this particular pen, நாங்க போனா if in case I'm entering to the shop, I get the number of different varieties of pen over there. ஒரு இதுலயே ஒரு varieties I may see around 20 varieties of pen over there. அந்த இடத்துல I may analyze. அந்த டைம்ல I could not take in a proper decision. I do analyze number of pens and I'll not make into put into a right thought. I'll not make a analyze and I'll get paralyzed. Paralyzed in the sense I'll not take any decision. Hindbrain that makes a proper analyzing process. That is the role of your hindbrain. Forebrain stands for your thought process, and midbrain is also about audio visual, and third is it makes an entire epitome of analyzing part. Okay, the brain or secretions or level, it is something so beautiful. Okay, from childhood days our elders and everyone is to tell to do exercise. Okay, சின்ன சின்ன விஷயம் பண்ணையில we'll get some good amount of chemical secretion from our brain. And the 4 secretion பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும், I think you can change your lifestyle pattern. I think it's visible. First one is like endorphins, and next one is dopamine and serotonin and oxytocin. இந்த 4 chemicals பத்தி if you can understand in deep, surely I'm damn sure I'm saying friends, you can change your lifestyle pattern. Endorphins ன்னு கேட்டிங்கன்னா, it's endorphin is nothing but it is a simple. If you're going to do any kind of activity through your physical, either it can be exercise or cycling or swimming, at the end of the task you'll be getting some kind of happiness that we call as an endorphins. Normally one of my friend is a psychologist. He's working in a private hospital in Coimbatore. He's to tell to his patients at least a week you need to at least in a week you need 3 days you have to go for the exercise or cycling. Once you started to secreting of the endorphins, you'll be feeling the happy pleasured feeling. Take a challenge friends. இன்னில இருந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, நாளைக்கு மார்னிங் எந்திரிச்சு, probably I think this is a quarantine time, either you can use your inner space over here, least of 30 minutes you do exercise, and the end of the 31st minute you can feel some good release in your some kind of happiness, might you can feel it. That we call that is the role of endorphins. Endorphin is something beautiful chemical that secretes from your brain that makes you happy. Next is dopamine. Dopamine is nothing but ஏதோ ஒரு task assign பண்ணியாச்சு. Take for example, they are giving a task, either your boss or in your school or wherever you're in circumstances, they are giving some task,
At the end of the task, you feel if you're completed with the task, you'll be getting the pleasured moment. That comes in your endorphins. Next is in serotonin. Serotonin is a beautiful thing that secretes. I'll be connecting that with a simple. In case you are aware, like இப்போ நம்ம ஒரு இருக்கிற சினாரியோல everyone is safe within proper shelter, food and everything. Think about the strangers over in the street. அவங்களுக்கு எல்லாமே they need some kind of, they are the needy people. They need something to be feeded for them. அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபுட்டோ either water or basic needs or they needed. அந்த டைம்ல if you're going to give some kind of the giving attitude, if you're going to give something to others, that time your brain will be secreting another beautiful happiness chemical that we call as serotonin. Serotonin is nothing but it's simple. If you're going to give something to someone, you'll get something. That is what the chemical secretes is in serotonin. Next one is an oxytocin. Can you guess what is that? It can be oxytocin. Any guessing in your over friends? Okay, oxytocin is nothing but I think most of the elder people and younger people, they expect oxytocin. Oxytocin is nothing but as simple. Okay, exactly, it's a love hormone. It's again, it's the kind of oxytocin is nothing but as simple. Once you started to spread kind of kindness, kind of empathizing, kind of love to someone else, that case will come across with an oxytocin. I think beautiful answers we are getting. Love hormone, Swapna, Shit and Raj and everything, I think we are getting in the right track. Fine. Exactly. I think once we understand the beautiful of this hardware, that the secretion of this endorphin and dopamine and serotonin and oxytocin, I think we can use it rightly and wisely. And from today, you take a do list code that you're going to do this 4 things, at least one thing a day. Take for example, endorphins. It's all about making you to think, and there's happiness hormone that secretes. Just think about the endorphins and dopamine and serotonin and oxytocin. I think next to this hardware, it is something in the brain. It's made up of the small hardware system, and the hardware system as simple. The hardware system order essential components, and the hardware system inside the things, what are the major criterions are there? இப்போ நார்மலா அதோட இன்ட்ரெஸ்டிங் குவிக் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, we have a 1 millions of miles of blood vessels. நார்மலா திங்க் பண்ணுங்க, our brain is consist of 1 miles of blood vessels. Think about it. Next is like interesting fact. நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தை நம்ம கேட்கிறோம், we are listening to words and we are making digesting through our process of thinking, அப்படி எல்லாமே மறந்துடும். That another quick interesting fact over here is like, நம்ம பிரெயின் கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் டிவிடிக்கு எவ்வளவு ஸ்டோரேஜ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஸ்டோரேஜ் brain can accept. You right now friends, already I said your hardware is right. You have to channelize all other 6 components in your brain. And the வர 6 components, ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துட்டா ஒரு இன்ஜின் ரூம் எப்படி ஃபர்ஸ்டா இருக்குமோ, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் அடுத்த வரக்கூடிய 6 compartments எப்படி பார்க்கணும்னு சொல்லி தான் in further session we are going to look out at it. Another quick interesting facts about brain is like brain ஒரு ஆக்சிஜன் இல்லாம ஒரு 6 நிமிஷம் வரைக்கும் எஃபெக்டிவா இருக்க முடியும்னு, ஒரு டெத், ஒரு இறந்து போன நபருக்கு ஒரு 6 நிமிஷம் வரைக்கும் உங்க brain can be actively be there. Next minute. Brain, நம்ம brain பார்த்தோம். We have quickly can differentiate into right brain and left brain. Normally ரொம்ப creative person or the persons with an beautiful artistic skill and creative like ambidexterity, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் maximum activate ஆகிறது right brain. And another one is left brain. Left brain is all about logic. எப்பவுமே normally they have a famous quote that says like men use a left brain and women use a right brain, and somewhere it's like a mixed match of it. But here wise, what I would like to tell is like right brain, once you start to use your right brain, you can do many creative things. As simple friends, in everyday life we are just seeing the many things updated version.
Even yesterday, I just saw a beautiful ad of Apollo Pharmacy. Normally, we'll come across with a color of advertisement, but yesterday, I'm just scrolling the menu of the channels, but I looked at Apollo Pharmacy. That comes in the pencil sketch kind of advertisement. That is a beautiful advertisement that I have seen. Still, I can feel it, and I can feel there's some goodness and all the cartoon characters. Once you start to use your right brain, இப்போ நான் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து அது இவ்வளோ நேரம் என் மைண்டில் இருக்குதுன்னா this all happens because of your right brain. Once you start to use your right brain, so that you can implement in your business or you can in your studies or whatever it may be, that makes a sense of your thing. Left brain is all about logics and data and figures and statistics and every sort of things. Okay. Hereby எப்பவுமே சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ரைட் பிரெயின் வந்து நார்மலா வேர்ட் டாக்குமெண்ட் we can do edit, cut, copy, paste, whatever thing we can do. But PDF பொறுத்தல we can't do anything, but we can still do, but in the secondary process. So that use your right brain wisely. And the right brain எப்படி activate பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா you can use do the things something crazy. Simpler ponover, I just had a discussion with one of my friends. He coined a terminology called as fantastic skills. I asked a question, what is that fantastic skill is all about? அவர் சொன்ன ஒரே விஷயம் fantastic skillனா, Ashwin, if you're planning to tear a paper, ஒரு பேப்பரை நீ கிழிச்சினா, you should be a proper person to ஒரு பேப்பரை கிழிச்சிங்கன்னா you should be a right person. உன்னை விட யாருமே அதோட மாஸ்டரி இன் டியரிங் த பேப்பர் இருக்கக்கூடாது. So that makes a proper sense. Next thing is like we have seen the brain. Brain is all about hardware system, and the hardware system we have two quadrants. One is the right brain and left brain, and the brain core vibrations irukku. That is we call as a wave. We used in colloquial term we used to call as a mood. We used to have a mood swing and mood thought. We used to tell few things. Adu vandu technical terms we can tell it as in frequencies. Normally our brain levels might have a 4 states actually. First one is in we call as a beta state. Beta is nothing but alertness. Take for instance, think that you have invested 20 lakhs in your particular stock market. Next day morning, from the time of stock market open till the end, you'll be alert. Nama stock oda rate eppadi irukku. The alertness matters. Unga brain alertness, it's all about in your Yeah, I think we are back. Dr. Ashwin is there? Yeah, he's back. Dr. Ashwin, please share your screen. We'll continue. Yeah. Yeah. Thank you.
Sorry, friends, for the small technical thing. I think we are in the stage of brain levels. Normally, we'll come across with the brain levels that we call as the phases or mood or levels. Technical terms, as simple, we have 4 levels in nammaloda alertness, nam brain oda vibrations based panni. We have 4 alertness. First one we call as a beta, and next one is an alpha, and third one is a theta and delta. In the romba technical povena, we'll just get into a right hand side of it. It's all about beta is nothing but nammaloda alertness. இப்போ ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ஸ்ல ஒரு 20 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க, அடுத்த நாள் மார்னிங் either it's going rightly and stock value வந்து அதிகமா இருக்கான்னு பார்க்கிறது. That can be a kind of your brain level. Your brain can do a miracle once you understand what is the physiological behind it. Next is an alpha level. Alpha level is something as simplified term I can use it as a daydreaming. ரொம்ப லைட்டான மெடிடேஷன் பண்ணி you can get into a alpha level. As simple like you can either you can focus on a light, or either you can focus on any you can smell some fragrances. Other level you can mature yourself into a alpha stage. And next we call this a theta stage. Theta is nothing but it's into a deep meditation where saint and gurus and much of the person they used to rehearse this particular thing. And last one we call this a delta. Delta is a sleep or a deep thing actually. These are the high frequencies over here. Betas or the 13 to 30, and alpha is an 8 to 12, and we have a theta is a subconscious mind axis. Delta is an 1 to 3. Yes. Let us get into a connectivity of it's a purely it's a engine work. நம்ம ஒரு நார்மலா ஒரு ட்ரெயினோட கம்பார்ட்மெண்டோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஜின் எப்படி இருக்கோ அந்த இன்ஜின்ல இருக்க we have seen the how this hardware works, and the hardware can be left brain and right brain, and the right brain oda operations பார்த்தோம். Next it's a consequences next to us like and the hardware oda software da பார்க்க போறோம். That software is nothing but your brain. Okay, hardware is nothing but your brain, and your software is nothing but your mind. Okay, it's I think a renowned person is Freud, and the Freud oda theory la vandu pathina he used to tell many things about the subconscious mind. I think in the subconscious mind neenga provoke panna you can get many wonders in your life, and you can get the answers for your particular question, and you can sort out whatever the problem in your life it may be. Let us get into what is that exactly the subconscious mind works. Predominantly we are going to with the time constraint I think we are going to see the few things. One is belief system and emotions and habit and values. Friends, I just want you to take a pen and paper so that you can get into conscious of what is the things or writing. Friends, if you're okay with the till now slides we have come across with an brain, and we are just getting into a mind. If it's yes, I just want any few members to get yes towards in dialogue box. Okay, good. Yes, thank you. Okay, normally we have seen that how our brain works. Brain is compartment of it's I have already said right brain and left brain. That too we can get into our next compartment is your mind. Mind is nothing your software. Your brain is your hardware. Uppa the software eppadi nadakudunu solli oru chinna example solren. You're just entering into a beautiful garden. I think many of the persons have visited in particular in Dubai. Dubai, the spotted place is a miracle garden. I think I think that much number of beautiful flowers. Specific in that particular soil consistency, the flowers. But then I have a question for myself. Okay, once I've been there, then I felt some few good things over there. That is what, friends, subconscious mind accept in two forms. One we call as an objective mind. Objective mind is nothing but that uses with all your 5 senses that find your object. If you feel to see an iPhone, even in iPhone you used to get to see that particular logo. That makes an objective mind. Whatever it may be, Rolls-Royce, you can see the symbol. Whatever it may be, you need to come across with an objective things. Subconscious mind automatically registered your subconsciously registered thing, that too connected with your objective mind. Subconscious mind rendu vagaya pirikalam. One vandu objective mind na onnu illa, it is something synchronizes of your 5 senses for that particular object. Okay,
Next is something interesting. One side of subjective subconscious mind la one side vandu pathina we called as an objective mind, and second one we called as an subjective mind. Here where we works, here where the scientists they have find what is a secret for a life. That is where that lies in your subjective mind. Objective mind is nothing but it observes beautiful things. Normally, it is a beautiful research article. I think I have read it a few months ago. That article says like normally a human being can recognize least of 5 to 6 brands of any kind of things that all registered in your subconscious mind. Whatever it comes, dark red incense, we can reveal some few brands. If it comes of a letter D incense, we can focus on the things. One instance we can narrate to a particular brand. This is all branding and scenarios that happen in your objective mind. Next one is your subjective mind. Subjective mind, it is secret mind. That is where you can find the happiness in your life. Let us know what is that exactly the subjective mind. Subjective mind is nothing but your assumptions, your beliefs, your opinions, your emotions, and personal feeling. Entire mind or process 80% that lies in your subjective friends. Subjective minds, if you're going to channelize everything, I think you can make a wonders in your life. ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்டிவ் மைண்ட்ல தான் நீங்க நினைக்கிற யூகிக்கிற விஷயங்கள், நீங்க நம்பக்கூடிய விஷயங்கள், அடுத்தவங்க உங்களை பத்தி என்ன சொல்றாங்க, நீங்க அவங்கள பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க, அவங்க பண்ற செயல்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை உண்டாக்குது, எந்த அளவுக்கு ஒரு கோபம் வருது, எந்த அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கு, எந்த அளவுக்கு ஒரு துக்கம் கொடுக்கு, இது ஆல் என்டையர் எமோஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் that falls in your subjective mind. I think if you have any questions over here till now, you can you can chat into a box. Till now, what is the thing is like we have just come across with a brain, and brain in the sequence of a mind. Mind is in the two parts of, one is like the objective mind, another one is in subjective mind. Subjective mind that drives us. Subjective mind is all about your belief. நீங்க என்ன நம்புறீங்க, என்ன வாட் இஸ் த திங்ஸ் யூ, என்னென்ன விஷயங்களை நீங்க அடுத்தவங்களோட கருத்துக்களை ஏத்துக்கிறீங்க, இது எல்லா விஷயங்களுமே உங்க சப்ஜெக்டிவ் மைண்ட்ல வருது. இட் இஸ் ப்ரூவன் ஸ்டேட்மெண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட், எடிசன், ஃபோர்டு, Einstein, every one persons or subjective mind people. Ensure that you're making your subjective mind to be right. I think you can channelize and change your life pattern itself. Till now, if you have any questions, you can just post in your box. Okay. Fine. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ட்ரெயின் எடுத்துட்டா ஃபர்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் அ பிரெயின், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ மைண்ட், அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் எ தாட். தாட் இஸ் நத்திங் பட் every thought. நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு எண்ணங்கள். If I'm putting the small image over here, it's a kind of cloudy image. Even that image can produce a thought in your mind. Another interesting quick data is over here is like ஒரு மனிதர் ஒரு நாளைக்கு 70,000 தாட்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க. திங்க் அபவுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 70,000 தாட் உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல போய் ட்ரிகர் ஆகல, how it is going to be. Think about your thought. But நான் எப்பவுமே தாட்டை பத்தி சொல்லல, பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ். Once I been to Taj Mahal, then I've been to few other places. Then I was wondering, how can the human can make this much of wonders in the places where they have lived. அப்பதான் I have just come across, எந்த ஒரு தாஜ்மஹால் ஆகட்டும், வாட் எவர் த பாரிஸ் டவர், வாட் எவர் இட் மே பி, இட் இஸ் ஆல் பீன் அஸ் அன் ப்ளூ பிரிண்ட் பிஃபோர். ஒரு இது எல்லாமே ஒரு ப்ளூ பிரிண்டா தான் முதல்ல இருந்து, ஒரு ஸ்கெட்சா தான் இருந்திருக்கு. Then it comes to a reality. That blueprint is your thought. Ensure your thought is in a right manner that can make our circumstances to be right. உங்க தாட் இப்போ 70,000 தாட் இருக்குன்னா, இந்த 70,000 தாட்டுமே உங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல போய் ட்ரிகர் ஆகும். This trigger pattern that makes everyone to be kind of kind person or positive person or vibrant person to think பண்ணும். Take for example, you are just going for any particular task. It may be, it can be exam, it can be kind of meeting or whatever it may be. If you're going to put positive thoughts, it's going to be automatically triggering to be a subconscious mind. All your subconscious mind is all about your emotions. That's what, my friends. Ensure your thought is to be right. இப்போ இந்த தாட் வந்து நான் ரிப்பீட்டடா ஒரு நட, ரெண்டு நட, மூணு நட பண்ண அந்த எல்லா தாட்டுமே that's going to be hit into a pattern. Take for instance, if I'm going to sit
near to, I'm going to watch the news. I'm going to take a newspaper in my hand. That is the pattern. One day I do, second day I do, third day I do, fourth day it becomes a pattern. In short, your thought pattern is right. The pattern is nothing but your repetition of your thoughts that makes your pattern. If you're going to make sure your pattern is right, I think you can change many wonders in your life. Even take for example, if you automatically, if you have a habit of after your dinner, if you're going to have a hot beverage like tea or coffee, even that is also a pattern. Ensure your pattern is right, you can change many things. You have to understand, take a paper and write what kind of patterns that you have. If that pattern is going to harm you, or that pattern makes you to pleasure, or that pattern that makes you to be healthy, you have to think in this 3 dimension so that you can change your entire thought process. And already friends, they're just getting into a subconscious mind of it. I'll put into I just want you two people to put into chat box what is your identity. As simple, just put your identity over here. Either it can be a lecturer or kind person or like a social activist or whatever it may be. What is your identity? Identity as a human being or identity about whatever it may be. Artist, beautiful. Digital land surveyor. Okay, beautiful. What else? Salesman, beautiful. Educationalist, okay, fine, fine. Thank you, friends. Traveler, businessman, beautiful. Singer, yes, 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 yes. Friends, I think so. I hope so. In the entire process journey is all about abstract process. Hereby, what is the things I made a research, and what is the thing I have learned from my psychology paper. I just put into a small nutshell over here. International trainer, beautiful. This is all your identity lies in your belief system. The identity that comes in your belief system. And the belief system எப்படி உங்க ஐடென்டிட்டி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I just make you a small example and get into how this identity form. In the identity form majorly we come across with this 4 major steps over here. Take for example, you can take any kind of belief that you want. I think I'll take a belief system as like I'm a hereafter I'm not இதுக்கப்புறம் நான் யார்கிட்டயும் பொய் சொல்ல மாட்டேங்கிற ஒரு belief system I'm just going to hold in my I'm just going to hold on myself. First, I'm just holding a belief system. இதுக்கப்புறம் நான் எப்பவுமே பொய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு belief system you're just framing out. அந்த framing out போய் நீங்க external persons வெளி உலகத்துக்கு போறீங்க. நீங்க முடிவு எடுத்துட்டீங்க, அப்பாடா இனிமேல நான் பொய்யே சொல்ல மாட்டேன். Hereafter I'm going to lead a beautiful life. நான் பொய் சொன்னேன்னா அடுத்ததுக்கு நெக்ஸ்ட் பர்சன் டு இன் திஸ் எர்த் சம்மன் இஸ் நெவர் லை இஸ் myself அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஜஸ்ட் மேக்கிங் a thought about you. அப்போ உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்? ஒரு யூ ஜஸ்ட் மேட் அ பிலீஃப் சிஸ்டம். அந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை எடுத்துட்டு ஈவினிங் யூ ஜஸ்ட் கோயிங் அவுட் ஆஃப் யுவர் பிளேஸ். அங்கே போயிட்டு ஒரு 4 பேர்கிட்ட ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய ஒரு தேவை கான்வர்சேஷன் நடக்குது. அந்த இடத்துல நீங்க பொய் சொல்லாம உண்மை மட்டும் பேசுறீங்க. அந்த உண்மையை பேசல அவங்க நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன் உங்களை பத்தி ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் தருவாங்க. ஒப்பீனியன்ஸ் தரையில அந்த டைம்ல யூ ஃபார்ம் அ செகண்டரி பிலீஃப் சிஸ்டம் தட் வி கால்ட் அஸ் கோர் பிலீஃப் சிஸ்டம். அவங்க உங்களை பத்தி நீங்க பொய் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ ஜஸ்ட் டெல்லிங் சம் ஃபியூ ஃபேக்ட்ஸ் டு தெம். சம்டைம்ஸ் தே ரியாக்ட் பாசிட்டிவ்லி. உங்க மைண்ட்ல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ் யூ பிலீவ் தட் சம்திங் இட்ஸ் குட் அண்ட் கிரேசி. நான் பொய் சொல்லாம இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். இன்கேஸ் if we are getting the feedback as a negative thing, அப்ப நம்ம மைண்ட்ல என்னவா இருக்கும்? we'll get some negative thought about it. Oh, I'm a fool person. இந்த மாதிரி நான் பொய் சொன்னங்காட்டி nobody is believing at me. You just think about in wrong opposite sense over here. அப்பதான் உங்க core belief system. core belief system is nothing but it's a interpretation of others. அடுத்த உங்களை பத்தி சொல்லக்கூடிய ஒப்பீனியனை பேஸ் பண்ணி உங்க belief systemத்தோட ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும். அப்போ அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கல உங்களுக்குள்ள கைண்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸ், வாவ் என்னை எவ்வளோ நல்ல பொய் சொல்லாத ஆள்னு சொல்லி என்னை எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி யூ மைட் ஹேவ் அ எமோஷன் தாட்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா, ஜஸ்ட் ஹாப்பி, ஐம் கோயிங் டு என்ஜாய் மை டே. ஒருத்தங்க நீ பொய் சொன்னங்காட்டி தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னு சொல்லி சம்மன் இஸ் டெல்லிங். அந்த இடத்துல யூ மைட் ஹேவ் அ நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். அப்போ அது யூ ஃபார்ம் எ எமோஷன். Fourth important step is over here is like
இப்போ நீங்கள் பிலீஃப் சிஸ்டத்தோட உங்களோட கோர் பிலீஃப், எமோஷன், இது எல்லாத்தையும் கூட நீங்கள் ஃபைனலாக கிரிப்பிங் பாண்டிங் ஃபேக்டர் இஸ் யோர் faith. Either that faith can be your willpower, that faith can be your either believing in God, that faith can be your parents or God, whatever it may be. இப்போ அந்த நீங்க கோர் பிலீஃப் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க, நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன்னு பிலீவ் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த பிலீஃப் சிஸ்டத்தை நீங்க மறுபடியும் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணி உங்க வில் பவரால யூ கோயிங் டு கண்டினியூஸ்லி டூ இட் ஃபார் ரெபிடேஷன் ஆஃப் அன் கண்டினியூஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ், தட் பிகம்ஸ் யோர் identity, whomever it may be. I've seen I think you have revealed about most of the persons as a market person, researcher, many of the things, but still this identity all happens because of your belief system. Ensure that your belief system is right, you can change many things in your life. I think or a normal I just come across with a new article that is read in Power of Subconscious Mind. They took one case study over there. And the case study line, what they revealed is something, it is something of the different thing I felt it over there. They took a family of 30 age group இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே அவங்க ஃபேமிலியில் கண்டினியூஸாக at the age of after 30 they are getting the cancer symptoms and they are getting the எல்லா அவங்க வர ஜென்ரேஷன்ஸ் எல்லாருமே after 30 they are getting a cancer. அப்போ தே ஹவ் சஸ்பெக்ட் அபவுட் எப்படி இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாத்துக்குமே 30 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகல, ஹவு திஸ் செல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மேனிப்புலேட்டட், எதனால இது அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு தே ஹாவ் கொஸ்டின் ஃபார் தெம் செல்ஃப். அப்போ ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பர்சன் வந்து ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங். அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்டான திங் தே ஃபெல்ட் இட். என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, தே டுக் அ பர்சன் at the age of 31, ஆனால் அந்த பர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டட் பர்சன், அடாப்டட் சைல்டு. அந்த ஜென்ரேஷன்லேயே அந்த ஒரே ஒரு பையன் வந்து அடாப்ட் பண்ணி வளர்த்திருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஒரு அந்த ஃபேமிலிலேயே ஒரே ஒரு கப்பலுக்கு மட்டும் they don't have a child, so they adopted a kid. ஆனால் அந்த பர்சனுக்குமே கேன்சர் இருந்திருக்கு. they have a strong question to themselves. இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெமோகிராஃபிக்லேருந்து வந்தவருக்கு, வெளியே வேற ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவருக்கு எப்படி கேன்சர் வரக்கு இவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கல. they have come across a interesting fact, my friends. Here wise our parenting lies over here. அவன் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த சின்ன பையன் அடாப்ட் பண்ண பையன் அவங்க ஃபேமிலியில வளரையில, டேய் நீ சாப்பிடாட்டி உனக்கு கேன்சர் வந்துடும், நீ கரெக்டா நீ ஹோம்ஒர்க் பண்ணாட்டி கேன்சர் வந்துடும், இல்லை நீ ப்ராப்பரா தூங்காட்டி கேன்சர் வந்துடும். அப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்ல 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 that things that makes a confidence in yourself. Finally he got the things to be finally he got trapped into a cancer. So that friends, only one thing I would like to tell to you is like, என்ன விஷயத்தை நீங்க ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்றீங்களோ that reflects into a external space. That is how your belief system is formed. Belief is nothing but நீங்க ஒரு belief form பண்றீங்க, செகண்டரி அப்போ செகண்டரி ஒரு கோர் belief form ஆகும், அதுக்கு ஒரு எமோஷன் ஃபீல் ஆகும், and next you have a faith, and the faith can be a conversation between you and your willpower or whatever it may be. Next thing we called as an emotion. Emotion பத்தி பேசல, I can make it to an actual of only one word. Emotion is nothing but movement of your energy. Energy level எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு you can make a double your task or double your productivity. And the emotion how you're going to handle, how you're going to make proper channelize, that makes a sense of it. எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் பொறுத்தளவு இட்ஸ் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஃபியர், ஒரு பயம் எடுத்துப்போம். பயம்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் எழுத ஃபர்ஸ்ட் டைம் போர்டு எக்ஸாம் எழுத வராங்கன்னா அந்த டைம்ல they might have a fear. அந்த ஃபியரை நல்ல டீட்டெயிலாக ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா that fears is all about ஒரு 100% ஃபியர்னு எடுத்துப்போம். இட்ஸ் சம்திங் ஒரே விஷயத்தை அந்த இடத்துல நான் கிளாரிஃபை பண்ண. அந்த ஃபியர் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50% இமேஜினேஷன், 50% வந்து that can be your illusion. ரெண்டுமே உண்மை கிடையாது. வாட் இஸ் தட் ஃபேக்ட், யூ ஆர் நாட் அவேர் ஆஃப் இட். அதனால எமோஷன், யோர் எனர்ஜி லெவல் நீங்க எப்படி கொண்டு போறீங்களோ that makes a proper sense of it. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். எக்ஸ்டர்னல் என்வாயர்மெண்ட், நீங்க வெளியே பார்க்குற சூழ்நிலை, நீங்க அதை எதை நம்புறீங்க, அப்போ உங்களோட பெர்செப்ஷன் அதை எப்படி எடுத்துக்குதோ அதோட பிஹேவியர் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க சடனா ஒரு பாம்பை பாக்குறீங்க, உங்க பிலீஃப் சிஸ்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஐயோ அந்த பாம்பனை எப்படியாச்சும் அது பக்கத்துல வந்தா நான் இறந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு யூ பிலீஃப் சிஸ்டம்.
அப்போ உங்க பாடியில என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டு your perception, அப்போ உங்க நிறைய secretions நடக்கும், நல்ல sweat process ஆகட்டும், you might have a kind of like a different kind of feel over here, அப்போ you might have a behavior over here. Ensure that you are balancing your emotion over rightly. Next is like here wise is like emotional intelligence. Emotional intelligence is nothing but ரொம்ப எமோஷனலான சிச்சுவேஷன்ஸ்ல எந்த அளவுக்கு உங்க இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்றீங்கிறதா that makes a right sense over here. I think we have, as an academician, we have seen across number of students, they are imbalancing in their emotional balance. This emotional balance that may leads to a illness later. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நான் இந்த டாபிக் எடுத்த subconscious mind is connected with an subjective mind is connected towards your emotional things. So that friends, உங்க எமோஷனை ப்ராப்பரா பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே you can balance your subconscious mind. நான் ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி சொல்றேன், நீங்க இந்த டாஸ்க் இந்த செஷன் முடிஞ்சோன்னு just practice towards it. உங்க முகத்துல நல்ல ஒரு கோபத்தை உண்டாக்க ஒரு செயல் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள உங்க மனசுக்குள்ள நீங்க சிரிச்சு பாருங்க, அந்த விஷயம் நடக்கவே நடக்காது. ஓகே, ஆப்போசிட். இதே உங்க முகத்துல நீங்க நல்லா சிரிச்சுட்டு மனசுல கோபத்தை கொண்டு வாங்க, ஆப்போசிட்ல பண்ணாலும் நடக்கவே நடக்காது. இந்த ரெண்டு விஷயமே ஏதோ ஒரு விஷயம் தான் நடக்கும், either பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். ஸோ தட் ஒரு விஷயம் உங்க மாஸ்க் வந்து ஸ்மைலிங் ஆகும், உங்க ஹார்ட் வந்து ரொம்ப லைக் ஃபியர்ட் ஃபீலிங் ஆகும், வரக்கு சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ensure that balancing your emotion that makes a right sense. Self awareness, நீங்க வந்து என்ன ஒரு விஷயம் பண்றீங்கன்னு have to make a self awareness. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு அவேர்னஸ், இப்போ நம்ம பண்றது ரைட்டா ராங்கா, ஒரு அவேர்னஸ். மேக்ஸிமம் செல்ஃப் மாஸ்டரிங் குரு எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க பண்ற செயல்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நீங்களே அறிஞ்சீங்கனாலே ஈவன் தட் கேன் பி அ ரைட்லி திங்ஸ். Take for instance, என்ன அறியாமே if I'm doing something wrong, you have to find what is the things I'm doing right or wrong. Self regulation. 8 o'clock food சாப்பிடணும்னா, if I want to have a dinner at 8 o'clock, that is something with self regulation. The timeless சாப்பிடணும்னா you need to have a food and right time, regulatory work. And next one is an empathy. இப்போ நம்ம எப்போ ஒரு சண்டை நிகழ்வு நடந்தாலும் அவங்களோட இடத்துல இருந்து யோசிச்சு பார்க்கணும், this is right or wrong. And next one is a social skills. Social skill is nothing but your networking space. Okay friends, I think we are in the end of our subconscious mind works. இந்த விஷயத்தை தான் I just want to correlate with you people is something. எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே இந்த மூணு விஷயத்தை பேஸ் பண்ணீங்கனாலே you can achieve the greatness in your life. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட போய் நீ நல்லா எக்ஸாம்ல ஒரு 100 மார்க் எடுத்தீங்கன்னா I'll get you a toy அப்படின்னு சொல்றேன், நான் இந்த ஒரு பொம்மை உனக்கு வாங்கி தரேன். In case of in your office instance, they'll be telling like you'll be getting this reward system, you'll be getting this pattern, so and so. It's nothing but here is like what is the thing you want to do, clue, routine and reward. Take for example, நீங்க வந்து you have a thought process, ஒரு ஹாபிட்டை நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அந்த ஹாபிட்க்கு you need to have some trigger pattern. ட்ரிகர் பேட்டர்ன் என்னது? சரி, திங்க் ஃபார் தட் ஐம் டோட்லி ஃபேட்டி பர்சன், நல்ல குண்டா இருக்கேன். அப்போ வாட் இஸ் தட் ஃபர்ஸ்ட் க்ளூ யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் லைக் யூ நீட் டு பை ஒன் குட் ஷூ. ஓகே, ஜாகிங் ஷூ நீங்க வாங்கி வைக்கணும். ஐதர் லைக் வாட் எவர் இட் மே பி, உங்க ஹேபிட் சேஞ்ச் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். யூ நீட் டு ஹேவ் சம் ட்ரிகரிங் பேட்டர்ன். அப்போ செகண்ட் திங் வாட் யூ நீட் டு, இஃப் யூ ஹேவிங் த ஜாகிங் ஷூ, நெக்ஸ்ட் இஸ் லைக் யூ ஹேவ் டு ரொட்டீன் இஸ் சம்திங் யூ ஹேவ் டு jog. Third is like reward is like you'll get a slimper, you'll be a next and yet another a slim person. This is how your habit loop forms. Ensure that நீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தை triggering is nothing but your clue. Next one is a routine. நீங்க அதை செயல்கள் பண்ண அதுக்கு ஒரு reward வரும். Take for example, clueங்கிற இடத்துல it can be a signal. நீங்க போய் சிக்னலை வெயிட் பண்றீங்க. Routine is nothing but you're moving. Reward is you're reaching the destination, as simple, so that you can plan accordingly to your things. Lastly, I would like to tell only one strategy. I think for this entire mind system, we used to conduct into a day of workshop and just making simplified manner so that we can nutshell of it. Lastly, we have only one strategy is something called as an I'm going to reveal, sorry, one strategy is mindfulness.
என்ன ஒரு செயல் பண்ணாலும் அது ஃபோக்கஸ்டா கம்ப்ளீட்டா எடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I'm just talking to you. What comes in your mind? Just last question to you people. Can you make it over here? What comes in your mind? உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன். What comes in your mind? That's it. In chat box, please. I'm just talking to you. What comes in your mind? Yes. What comes in your mind is something. You're just listening to me, right? Yes. You're just listening towards whatever the things I'm telling. You're just listening to your mind. Yes. Okay. Receiving more energy. Okay. Questioning. Okay. Thank you, friends. Hereby, ஒரு விஷயத்தை you can plan accordingly. Mindfulness is something in the present scenario, in the present momentலயே whatever things that happens, that you have to accept within yourself. Take for instance, if I'm seeing some lizard over in the wall, ayyo பல்லின்னு கத்துனீங்கன்னா nothing is going to happen. Okay, once you be with your mindfulness, be common, உங்க 5 senses உங்களுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா there is something, பல்லி பாட்டுக்கு அங்க இருக்கு, I'm just sitting over here, I'm not going to disturb that one, I'm just going to have a peace of mind. Mindful is nothing but using your 5 senses, okay, making yourself to be calm and enjoying the moment. That is we call as a mindfulness. Whatever things you want to do with your small mindfulness. Mindfulness is nothing but if you're just going to use a mobile phone, just take your phone, okay, just to feel it. Okay, use your 5 senses, touch sense. Okay, if you're going to talk with someone, that you can hear. Okay, in some of the things you can see the pictures, that you can visualize it. This everything that comes in your mindfulness. Once you start to do with something mindfulness, you can accept your presentல நிகழ்காலத்துல என்ன இருக்கோ அது 100% உங்களால ஏத்துக்க முடியும். லாஸ்டா ஒரே ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிட்டு I just want to wind up the entire session. Hereby ஒரு அழகான மார்க்கெட் பஜார் இருக்கு. அந்த பஜார்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, it is one shop is filled with an all like 4 side of mirrors, beautiful mirrors that is imported from Italy. There are such a wonderful mirrors. First time என்னன்னா கொஞ்சம் டோர் ஓப்பன்ல இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரே டாக் வந்து உள்ள போயிடுச்சு. அந்த அந்த ரூம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோமா, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் வித் யுவர் ஆல் வித் பியூட்டிஃபுல் மிரர்ஸ். அப்ப அந்த நாய் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, எல்லா மிரரை பார்த்து கத்துன்னு கத்தி. ஏன்னா அந்த டாகோட தாட் என்னன்னா, சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே நாய்கள் தான், என்ன வந்து அப்போனன்ட் பண்ண வந்த டாக்ன்னு நினைச்சிட்டு கத்தி கடைசியில ஒரு half an hourலயே அது இறந்து போய் வெளியே வந்துருச்சு. செகண்ட் சினாரியோ, அதுக்கப்புறம் ஒரு ராஜா உள்ள போறாரு. just entering into a place where with all mirrors, he's just decorating himself. Beautiful arca. What a blissful life. What a beautiful life. I think I'm completely blessed. Feel pandara. Okay. This is how our life we are going across. நம்ம அந்த டாக் என்ன பண்ணுச்சுன்னா, அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உங்க லைஃப்ல நடக்கிற எல்லா விஷயமாகட்டும், உங்க லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஆகட்டும், உங்க லைஃப்ல நடக்கக்கூடிய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் ஆகட்டும், எனர்ஜி, எமோஷன்ஸ், எவ்ரிதிங் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் thrown that you are getting back. What you saw that you're reaping out. Ensure that அந்த ராஜா உள்ள போயிட்டு அந்த எல்லா மிரரை பார்க்கல, he's getting pleasured, he's getting mindfulness. இது எல்லாமே நான் மட்டும்தான். This is what நீங்க பண்ண தாட்டோட ப்ராசஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இது எல்லாமே. Ensure making your thought to be right. I think you can change everything in your life. Something it's all relies on your reflections. Okay, beautiful of the friends have revealed relativity about the reflections. Finally, friends, subconscious mind patti just give you a small insight about you. If you're going to use your subconscious mind, we are going to come across with a part 2 as a strategy. எப்படி நம்ம subconscious mind strategy வந்து beautifully use பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு we have post session that dates and things will be posted later. First, only one technique I would like to tell is like a mindfulness. In the mindfulness is nothing but use your 5 senses and do the things completely. உங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் யூசேஜ் எப்படின்னு கேட்டா, எனக்கு சார் ஐ காட் அ பியூட்டிஃபுல் மொபைல், இந்த மொபைல் எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியலன்னு கேட்டா, தட் இஸ் வாட் த கொஸ்டின் அரைஸ் ஓவர் ஹியர்.
Same thing, friends. Once you know how to use this mobile now, you will feel blessed, you feel happy, you feel the inner peace. Everyone is searching your inner peace. எனக்கு நிம்மதி இருந்தா போதும். Okay, I need something complete peace. அதுக்கு முக்கியமான காரணமே everyone know how to use a wire. கரண்ட் அடிக்காம நம்ம எப்படி அந்த ஒயரை பார்த்துக்கணும் நமக்கு தெரியும். See, like this wire runs in process of in law of conductivity. As simple. அதே மாதிரி subconscious mind proper how we can strategize we'll just get to continue into a next session. Before moving to, we'll get into a quick nutshell of our session. It's all about your human bodies, and sense of important thing is the brain. Brain is consists of right brain and left brain. That is an hardware. Next to which is your mind is your software. That software is again divided into conscious mind and subconscious mind. Conscious mind is nothing but wakeful stage. Subconscious mind is all about your emotions. நீங்க பேசுறது கேட்கறதுனா whatever things that we do in our everyday life, that is a kind of emotions. இந்த emotions எல்லாம் மட்டும்தான் that makes it your subconscious mind. அப்போ இன்னையில இருந்து என்ன பண்றீங்கன்னா, ensure that you are the conscious mind வந்து ஒரு கேட் மாதிரி இருக்கணும். That gate should allow only your positive energy, positive emotions. And emotions pass ஆனாலே you can get into a thought, right thought வந்து continuous repetition பண்ண என்னன்னு கேட்டா that comes into a pattern. That pattern, if what kind of belief system you are making, that makes your identity. That identity that makes you a proper emotional person and makes your habit right. If you're making the men right, I think every world is right. World is right, you are right. Thank you so much for this wonderful opportunity. Having any Q&A, you can just post it on chat box. Thank you, Jaginso, for this wonderful opportunity. Thanks, Ashwin. Thanks, Dr. Ashwin. Friends, you can unmute your mic whenever you want to ask a question. The floor is open now for the questions. Okay, Ashwin, I have a small, I need some inputs from your end. I've heard of this word called insight. Use your insight, you'll be able to do something, or you'll be able to get an idea. Can you explain that? Okay, insight is nothing but our subconscious mind. What is our thought is all about. Probably kind of insight what I'm getting is different from you. I think once you've been to kind of places, Himalayas or somewhere, the persons without any materialistic thing, they'll feel happy and so sophisticated. They live a beautiful life. Some kind of insight they might get through a meditation, or some person might be good in passionate about riding a bike or vehicle. They'll have some insight. Bike totada enakku pidikuna, that is an insight for them that they would like to have. Kind of insight is something they differ from each person's what they want and pleasure of doing it. That's it. Thanks, Doctor. Doctor, we have a question from Mr. Jayant. His question is, how to find my belief system? How do I find my belief system? Okay, as simple. If you're going to frame any kind of belief system, you have to just find it. That belief system is a right or wrong. Take for example, that should be உங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் யூனிவர்சிட்டியோட பிலீஃப் சிஸ்டத்தோட காமனா இருக்கணும். டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் போய் சொல்லக்கூடாது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை பிலீஃப் சிஸ்டம். தட் ஷுட் மேட்ச் டு அ யூனிவர்ஸ். டேக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், செகண்ட் இன்ஸ்டன்ட் இஸ் லைக் if I'm going to hurt someone, இப்போ நான் நாளையில இருந்து பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து ஹர்ட் பண்ண போறேன்னு if you have kind of belief system na, or something you're going to do harshness to someone na, that's a wrong belief system. உங்க belief system என்னன்னு சொல்லிட்டு you have to sit and find அந்த belief system பண்ணில you will feel 100% happiness. உங்களுக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனுமே தெரியாது. அந்த belief system பண்ணில you find the repetition. அந்த repetition ஃபைனலா உங்களுக்கு ஒரு அதுக்கு அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்க ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். உங்க ஐடென்டிட்டி நிறைய பேர் சேல்ஸ் பர்சன் ஆகணும்னாங்க. பாதி பேர் someone said like I want to become a particular person, mastering in a particular person. உங்க ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டாலே போதும். You can frame your belief system. அந்த belief system என்னங்கிறது you have to either you can chat into my personal links. I'll have a few set of questions. You can use this questionnaire for the finding your particular pattern of your belief system. Yes, sir. Thanks, Doctor. Yes. What is alpha mind power? This is asked by Mr. Dinagaran. Yes, sir. Yes, sir.
Thank you, Mr. Dinagaran. I think it's a beautiful question. This alpha mind power is nothing but the state of awaken. ஒரு லைட்டான விஷயங்கள் வாட் எவர் திங்ஸ் யூ வாண்ட் டு பிகம், இது வந்து ஒரு அஃபர்மேஷன் டெக்னிக்னு கூட சொல்லலாம். நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது அஃபர்மேஷன் நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். டேக் ஃபார் இது ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நடந்துச்சு. ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் ஹீ ஷேர்ட் ஓவர் ஹியர். ஒருத்தர் வந்து நினச்சிட்டே இருந்தாரம்மா, இந்த ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் இஸ் நத்திங் பட் உங்களோட மைண்ட்ல இருக்க லெவல். அந்த லெவல்ல நீங்க வந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்றீங்க. அந்த மெடிடேஷன்ல என்ன நினைக்கிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல போய் ரிஜிஸ்டர் ஆகும். ஒரு பர்சன் நினைச்சிட்டே இருந்தாரு, சார் எனக்கு எப்படி கடவுளே எனக்கு எப்படியாச்சும் என் கை நிறைய காசு நிறைய இருக்கணும், கடவுளே எனக்கு எப்படி கை நிறைய காசு இருக்கணும், கடவுளே எனக்கு எப்போ எந்த டைம் 24 hours என் கையில காசு இருக்கணும்னு நினைச்சான். பட் ஃபைனலா அந்த பர்சன் என்ன இருந்தான்னு தெரியுங்களா, இஸ் பீங் லைக் அ கண்டக்டர். பட் நீங்க உங்க பிலீஃப் சிஸ்டத்துல எப்படி ஆல்ஃபா மைண்ட் பவர் நீங்க எப்படி கொண்டு வரணும்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு இமேஜின். உங்க மெடிடேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு திங்க் தட் மணி இஸ் யோர்ஸ். ஓகே, நான் பாஸ் ஆகணும்னு வேண்டாம, நான் என்ன பர்டிகுலரா என்ன விஷயத்தை நோக்கி நீங்க மைண்ட் பவர்ல நீங்க இன்சிஸ்ட் பண்றீங்களோ அதுதான், தட் இஸ் வேர் த ஸ்டேட் தட் மேக் யுவர் எனர்ஜி டு பி கன்வெர்டட். Thanks, Doctor. We have one question from Mr. Mridul Sendil Kumar. He is asking how to consciously reject something without a hard feeling. Hurt feeling. That a hard feeling or a hurt feeling, yeah. Okay. How to consciously reject something without a hard feeling. It is something நீங்க ஆல்ரெடி உங்க கான்ஷியஸ்னஸ் அது உங்களை ஒத்துக்கவே விடலை. Take for instance, I'm a person of vegan. I'm probably happy to tell. From the day one, my mother is to feed me with an non-veg, either egg or whatever it may be, something. Once I started to eat, my mind is not, something intuition or insight, it's not accepting me to do that. நான் சாப்பிட போனாலே that's not making me to, I think that's not my cup of tea அப்படின்னு சொல்லிட்டு I just rejected it. So that if you already in your question itself it's been cleared that hard feeling, அந்த hard feeling continuously வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா just ignore it. Do something a strange deviating kind of things. And the strategies எல்லாமே next session will be handling into part 2, how we can make things to be wisely think. Thanks, Doctor. Friends, I'm just posting a WhatsApp group. Link. I would request you to, all of you, to join the WhatsApp group. This WhatsApp group is only for the participants. Like this is our sixth program of this entire week. So every day we are hosting each day we are hosting one topic, and people are finding it difficult to get the message because I'm posting it only in my friends group, and they are in turn passing it on to the participants. So many of the participants would like to get the continuous message. So I've given the WhatsApp link in the chat box. So you can just go into the chat box. You can just chat box, get yourself into the WhatsApp group, and we will have it only as a WhatsApp group for communication only. For the entire series of programs, we'll just posting only the communication. So whatever programs you're interested in, you can join us. Thank you. And only one question I'd like to answer for Einstein mind. They have, I think Srinivasan has asked. Okay. Normally, everyone's mind that can be, it's already mind is connected to a brain. Einstein or the brain on the preserve panning, they have sliced into hardly 240. I think you can Google it, you can find it. 240 layers of they have sliced it. That means that much of usage that he have did. I think everyone can use 100% of your brain. That technique can be I can reveal in the next session. Thank you for your few questions. Sparnalata, your questions will be answered for the next consecutive session. Thank you, Jagan sir. Yeah, we have a question from Mr. Balamurli. He is asking any practice to change over from alpha, theta, delta, theta, especially during stress. I think we'll be dealing with this in the second session, right? Exactly. We have 5 wonderful techniques that way. I think I will be handling in the next session. Okay, then we have okay, Swarnata has asked. Okay. Same question. Fine. Friends, you can just join the WhatsApp group. And next session, yeah, I'll Ashwin, can you can I go on for screen sharing? I have something to show. Yeah. Stop. Sure. Okay. Thank you.
Yeah. Okay. Yeah, just give me a minute. Yes. Yeah. Are you able to see something? Yeah. What is shown on the screen? Like a half slit of Excel. Yeah. Just give me a minute. Just trying to connect. Yeah, today we see these are the programs which you have done in the past. On Monday, we had how to retain your clients and help them during the COVID period. Then we had Manivanan speaking on formula for happiness. Then we had Karthikeyan who spoke on wellness, financial wellness. Then Dr. A.K. Sandil Kumar, Explore to Enrich. And Mr. Akash again, he spoke on how to use Google My Business. So if you look into our target audience, we are focusing on business people, the general people, personal finance, personal effectiveness, and again for business people. Today we had again with us Dr. Ashwin Nitish, who's speaking to us on individual management, personal empowerment, all those things. So this is what we have done for this week. So next week we already lined up 3 people. So Dr. A.K. Sandil Kumar, he will be talking on Remelt for your business. This is purely for entrepreneurs and business people. On Tuesday, we have JCJF R. Manivanan, who will be talking about the key to unlock your sales potential. This program is only for people who are into sales, sales managers, sales people from any vertical. You can join in. This is for sales people. And again, on Wednesday, we have Mr. J. Karthikeyan. He'll be going into the second part, 4 power steps to financial wellness. So this is for anybody who likes to handle his finance or handle his investment can participate on this session. So all these 3 sessions are confirmed. So you can note it down. All these 3 sessions are in the evening at 6 p.m. We are also, we might be coming up with some sessions in the morning because it's a complete lockdown. So Monday, Tuesday, Wednesday, we might come out with the sessions same time at 11:30 to 1. We are still working out with the other faculties. So we have got a series of faculties who will be talking about detoxification, emotional intelligence, parenting. Then again, we have people who will be talking to us on child development. So a lot of these things are there. So we are just keeping our fingers crossed. Once we have the information, we will do it. So as of now, we have 3 more sessions for you to participate in the evening time. So stay tuned to us. Please join our WhatsApp group. We're also available on Facebook. At this juncture, I'd like to thank our speaker for the day, Dr. Ashwin Nitish. And I would also like to thank Mayil Foundation, an NGO who has brought out this concept of doing things free of cost to all the people in and around Tamil Nadu. Next, I would like to thank SIA, South Indian Event and Wedding Association, from which we have few participants from the event management fraternity. We also have a few Rotarians and Rotaractors who are here and few JC members. I'd also like to thank Design to Digital, the team which is hosting the this Zoom conference. They are supporting us in all the designing and the hosting of the thing. This program is also live on YouTube. So probably by tomorrow morning, we will share with you whatever programs we have done, all the video recordings and the YouTube listings we'll be sharing with you. So fine, friends. And once again, we'll be communicating to you. So tomorrow we are off. We are not doing anything. So Monday, Tuesday, Wednesday, we have 3 programs at 6 p.m. in the evening. Please do join us for these programs. Thank you.